Well, hello everybody. Recently I was renting a motorcycle in motorcycle rental in Istanbul and I really loved it, and I chose it because I was looking for a motorcycle rental online and I found their website. I loved the website, I loved their service, I loved the way they responded. The minute I texted them, they immediately responded me, sent lots of good reviews, lots of videos of their motorcycle, and the quality is really nice. So they helped me a lot, they assisted a lot, and with their motorcycle I was able to see lots of amazing places in Turkey. I took the Yamaha MT-250 and it's just an incredible motorcycle. I loved everything about this rental, so it's really great. I highly recommend it. А теперь то же самое, только на русском. Я арендовала мотоцикл в офисе аренды в Стамбуле. Мне все действительно очень понравилось. Это, наверное, единственный в Стамбуле сервис, где настолько с вами остаются в контакте, где настолько вам во всем помогают, где настолько хорошо оформлены у них все соцсети, все сайты. Все действительно очень удобно, много каталогов. Все очень по-честному, я бы сказала. Никакого обмана, все записано, хороший договор. Все отлично, мне очень понравилось, спасибо.